baseline for the United States and its allies. Buenas, ¿qué tal, gente? Bienvenidos todos a un nuevo directo de lanzamientos espaciales. Bienvenidos al lanzamiento del cohete Electron o Haste, o como le quieran llamar. Bienvenidos todos a un nuevo directo aquí en el canal, que como ven estamos estrenando nueva visual en el canal, un nuevo Overrace, nueva intro, nueva pantalla de espera, y aparte tenemos un invitado especial que bueno, que es la verdad que sin él esto no sería posible. Así que bueno, bienvenido al directo, te dejo que te presentes. Buenas, yo soy Teo. Ya desde hace años venía colaborando en el canal y creo que ya era hora de aparecer en un directo. Era hora. A ver, se nota igualmente un poquitito los nervios de estar en vivo, pero bueno, ya te vas a acostumbrar. Ojalá tenerte acá en más directos. Esperemos que sea así. Aunque bueno, ahí tenemos ya el cohete Electron, y ahora en unos minutos vamos a tener la encuesta de Go o No Go para el lanzamiento. Me parece que el T- es más o menos similar del cohete Electron orbital, creo, Haste. O sea, es la primera vez que Rocket Lab emite en directo. Bueno, ahí se atravesó uno frente a la cámara. Es la primera vez que Rocket Lab emite en directo un lanzamiento del Electron suborbital, o más conocido como Haste. Que bueno, sí, ahora se viene la encuesta de Go o No Go. GNC's Go. Vicon. Vamos a escuchar. GC. GC's Go. PLS. PLS's Go. Mars CE. Mars CE's Go. Mars Ops. Mars Ops is Go. Was quite quiet Mars Ops, Mars 1. Mars 1 is Go. And continue with NASA GSO. GSO Go. NASA RSO. RSO's Go. NASA PM. Go. LDSAP. LDSUP is Go. NASA TD. Go. Can you just repeat TD, please? TD's Go. Understood, TD. We'll be standing by for final go for a mission director poll. Bueno, ahí estábamos escuchando la encuesta de Go o No Go para el lanzamiento. El detalle de esta encuesta es que no era como tal la encuesta del cohete en sí, sino como de la carga útil. En la carga. Como van también a probar, van a probar un motor y todo eso, es una encuesta de ellos solamente, no es como tal de Rocket Lab. Interesante ese dato. Sí, de hecho, a ver si puedo poner en pantalla. Esto no sé por qué no lo preparo nunca antes de hacer un directo. Yo sé que lo voy a necesitar, pero nunca lo preparo. Pero bueno, no aprendo más. Voy a mostrar una imagen ahora en unos minutos, cuando la encuentre, que ya sé dónde buscarla, de la carga útil que estará viajando el día de hoy a bordo del cohete Electron o Haste de Rocket Lab. O sea, no sé llamarlo Electron, Haste, no sé cómo llamarlo. Por cierto, estoy ajustando el chat que se muestre bien donde debe, porque si no... Ahí está. Starting from about T-9 hours, we work through general pad system setup before we connect Hay. Bueno, esto es acá. That's the critical power line. Ahí tenemos la meteorología, que es Go. 7 grados de temperatura, sensación térmica de 5 grados, está fresquito. Está fresco el ambiente. Viento de 9 km por hora, nubosidad de 0%, humedad 69%, 1020 hectopascales la presión atmosférica y 10 kilómetros de visibilidad. O sea, meteorología perfecta para este lanzamiento del cohete Electron / Haste. Mira, acá tengo la imagen de la carga útil que estará viajando el día de hoy. Before we get into the lock system chill and load sequence at around 3 hours before launch. The range safety status comes in around 60 minutes minus 30 minutes before launch. And then we move into the go, no-go poll
with the launch director at T-minus 16 minutes in the count. It's a full-on run of operations here at LC2. Bueno, nos encontramos a 12 minutos para el lanzamiento. Parece que todo continúa nominal según lo previsto. El cohete Electron se encuentra completo de propelente. Una cosa interesante a comentar, de que como este lanzamiento es suborbital, no será el típico vuelo que demora, no sé, por decir algo, 8 minutos en llegar a órbita. Este vuelo se va a demorar. Bien, ahí tenemos la carga útil. Este vuelo se va a demorar 3 minutos desde el despegue aproximadamente en la separación de la carga útil. ¿Saben cuánto se separe la carga útil? Rocket Lab completa su misión. Ahí y ya pasa a ser, y ya pasa a tener control de la carga útil. No me sale el nombre. No me sale el nombre. T-minus 10 minutes. Ready for launch with our second flight from Wallops Island for the DIU in just a matter of months. As we count down to accelerator. Ahí estamos viendo en pantalla la carga útil de que viaja el día de hoy a bordo del cohete Electron. Básicamente es más conocido como Dark Eye, que se denomina. There are a few key differences that make it the perfect platform for experimental hypersonic test flights. Bueno, nos encontramos a 10 minutos con 20 segundos para el lanzamiento. Un dato de esta carga útil es que el motor está completamente impreso en 3D. Y lo que hará el Electron solamente es llevarlo a la velocidad operativa, que es de 6.000, 7.000 kilómetros por hora, que vendría siendo la velocidad en la que se separa la primera y la segunda etapa. Por eso no van a usar la segunda etapa. Exacto, la cargaron de combustible, pero no la van a usar el día de hoy. Compared to, for example, a commercial airliner that flies subsonic, which is slower than the speed of sound. Then you've got supersonic, which is the range above Estoy sincronizando la cuenta atrás. Ahí está sincronizado. above Mach 5. Those are speeds faster than the fastest fighter jet you know about. And then there is our HASTE vehicle, which flies well. De hecho, el objetivo de este vehículo es llegar aproximadamente hasta Mach 20. Opens up a range of test capabilities for mission partners like the DIU and hypersonics, where thermal properties, tracking, and control can be tested in real. Estamos hablando de que Mach 20 es de aproximadamente 25.000 kilómetros por hora. Desconozco si será en esta misión específica de que va a llegar hasta Mach 20, pero es un vehículo que puede alcanzar esa velocidad. No sé si tenés el dato, Gosteo, si en esta misión en específico va a llegar a esa velocidad. ¿Sí? Será Mach 17. Mach 17, sí, un poquito menos de Mach 20, aunque mucho. 1.000 kilómetros de distancia desde el sitio de lanzamiento. Interesante. Estamos hablando de Mach 17, 21.000 kilómetros por hora. Y 1.000 kilómetros de distancia del sitio de lanzamiento. Interesante. Aunque bueno, nos encontramos a 8 minutos con 35 segundos para el lanzamiento. Ahí nos muestra un pequeño video de HASTE. Básicamente es un Electron, pero optimizado para llegar a velocidades hipersónicas. The speed of hypersonics. The threat is very real. Time is of the Bueno, de hecho, repito como lo comenté hace unos minutos cuando iniciamos el directo, es la primera vez que Rocket Lab va a transmitir un lanzamiento de HASTE. Entre ellos, HASTE ha tenido varios vuelos, pero bueno, algunos ni siquiera se sabía el cliente. Otros se sabía el cliente, pero tampoco se comentaba mucho. Después habían algunos otros de que bueno, teníamos más información, pero bueno. En este caso, este es el directo. Bueno, apoyo el baneo por el chat. Este es el primer directo que tenemos para el lanzamiento de HASTE. Bienvenido a Deep Space. A ver. The mandate was clear: lower the cost barrier and dramatically increase the launch. Esto no es nada relacionado al espacio, pero engineered the Hypersonic Accelerator Suborbital Test Electron, also known as HASTE.
HASTE is a converted electron suborbital platform for testing research payloads at hypersonic velocities. The heritage systems have Qué bueno. Bienvenido al directo. We can throttle, we can gimbal. Es más, ¿alcanza? With this Hasta la platform billetera. all the way down to Mach 7. Based on the flight proven, Qué bueno. HASTE is fundamentally different. It gives Nos test. encontramos a 7 minutos del We can also do very el despegue. things like offload propellant, Me- vary the exit Me dejó entreverado. faster or slower. We can target down Qué bueno. positions for payload release. This unique platform immediately shattered the industry paradigm, moving testing from a single launch per year to the speed of commercial production. Ahí está. The predominant bottleneck Ahí is ajusta un poquito más el chat. we've shown that you're going from one launch a year, hundreds of millions of dollars, to multiple launches a week. We did 2 HASTE launches in basically a week and a half. That could have been years between testing, but instead it was back to back. Leveraging the flight heritage of Electron, HASTE offers a reliability and repeatability unmatched by any system in the world. So Electron has launched over 70 times now. It's very well understood, Muy bien. high performing. A ver, Speed and scale and price. ¿qué I comentar? don't think anything's Nos ever encontramos ya. Sonic defense system. Nada, el despegue, a poco menos de 6 minutos. HASTE is to Ahora tenemos el próximo evento, como vemos ahí a la derecha, es la autorización del director. Básicamente, la autorización del director de vuelo, que es el que da el go o no go para el despegue. So the Eso será en menos 2 minutos con 40. Después, 40 segundos más tarde, o sea, exactamente en menos 2 minutos, provides we inicia la autosecuencia de lanzamiento capabilities. de, bueno, el vehículo. Logistics Y ahora en breve, launched. si no lo hizo, me parece que por el tiempo ya lo tuvo de que haber hecho. You can't Se name tuvo de que haber retraído la torre para, bueno, la torre de que affordably sujeta al vehículo, básicamente el strong back. changing the game in terms of getting more data sooner. No presta atención en las imágenes que mostraron en vivo si se había retraído ya o no. Something that leads to Aunque bueno, ahora lo vamos a ver. Sí, ya ocurrió. protect ¿Sí? Bien, bien. citizens. Bueno, nos encontramos 5 minutos con 5 segundos para el lanzamiento. Ahí ya nos van a regresar las imágenes en vivo. 5 minutos, sí, ahí tenemos que se retrajo, sí. At T minus 5 minutes. A ver, ¿qué tenemos para comentar por acá? On the pad for That's Not a Knife. But before we get to the launch auto sequence, today's flight profile is going to be a little bit different to the orbital Electron missions that you're probably used to watching. While those launches usually reach their target orbital velocities and altitudes after 9 minutes of flight, HASTE's mission will be complete within less than a third of that. Now, at the request of the customer, you won't see this. Están diciendo que por requerimiento del cliente no nos van a mostrar imágenes de la separación. Engines. Ok, sí, o sea, imágenes del lanzamiento y poco más. Engine cutoff. Básicamente, del despegue hay 50 y 54 ya no tenemos imagen de nada. will separate and Dart AE will be deployed. La combustión de la primera etapa generalmente siempre dura 2 minutos 30. Supongo que hasta ahí vamos a ver. Milestones to call out when those actions are expected. Sí, debe ser hasta por ahí, sí. And all in all, we are O sea, la segunda etapa está cargada de propelente, pero no la van a usar hoy. to boost haste. La cargaron por el simple hecho, me imagino que será para que no se aplaste por la fuerza que tenga el vehículo por el despegue. It's going to be fast and exciting to experience in real time. But first, we have to enter the launch's countdown auto sequence, which starts at T minus 2 minutes to liftoff. At that point, the HASTE rocket Por cierto, acá me pregunta por interno quién es el que está conmigo en directo. its launch safety system will be enabled and mission control will call out both of these actions. Qué bueno. A few minutes later, Para lo que se conecta, el que tengo de invitado el día de hoy es Teo, that's another que milestone básicamente expect to hear from es muy importante en el canal. De hecho, sin él ahora el canal no sería lo mismo. Optimum pressure level. ¿Verdad? ¿Quién es? Ground control will then Aunque bueno, nos encontramos a system on 3 minutos para el lanzamiento. Vamos a pasar a pantalla completa. on the rocket ignite. Then we get a Vamos a pasar a pantalla completa. Esto es. director counts down acá. with the clock from 10 Aunque bueno, 10 se seconds. acerca el lanzamiento del cohete Electron barrajaste. En serio, no sé llamarlo Electron Haste. Mechanisms will Aunque bueno, a mí me gusta más el nombre Electron, pero Haste es como se le denomina. Básicamente es un Electron pero suborbital. Bien. Y ahora en nada iniciaría la autosecuencia de lanzamiento. No, mentira. La autorización del director de vuelo, ahora en 15 segundos. Pero tenemos hold. Se pausó la cuenta regresiva en T-2 minutos con 55 segundos.
Si tenemos detalle del Okay, hall. taking a look at the Bueno, unos minutos más de que vamos a ver el cohete en plataforma. in that countdown. So we're going to bring up the audio channels from Mission Control and have a listen. LD avionics. Avionics, proceed with avionics terminal abort checks, sequence 73. Copy sequence 73, Mark. And stage LD on countdown. Pues fue un aborto. Stage, proceed with the terminal abort checks. Pero pueden reciclar. Esperemos. Control station LD on countdown. All the operators are. De hecho, la ventana de lanzamiento va hasta... Checks will be working on the recycle sequence. ¿Hasta qué hora va la ventana de lanzamiento? Si la podemos mostrar en pantalla. Ahí. Me parece que... We've entered a hold at T Vale, de la 21 a 0045 for today's mission. es la ventana de lanzamiento. No... Ah, vale, está cerrada ahora la ventana. O sea, por el tema que no se abrió. Bien. Me había enterado de por eso. Aunque bueno, explícalo, lo dejaste, me perdí. Bien, básicamente dejaste es un Electron, pero en esta versión suborbital. Es un Electron, pero suborbital. Que básicamente lo que... O sea, es un Electron que... De que en realidad no es como el Electron el tradicional que estamos acostumbrados a ver. Es un vehículo capaz de llegar a velocidades hipersónicas. De hecho, la segunda etapa la cargaron de propelente, pero lo más probable es que no tenga ni siquiera el motor esa segunda etapa, porque no se va a encender el motor de la misma. Bueno, ahora mismo estamos en Hall esperando a ver si Rocket Lab anuncia un nuevo T-0 para el lanzamiento. La metodología es 90% favorable para el lanzamiento. Aunque bueno. Avionics LD. Avionics terminal abort checks complete. Vale, no sé si tenemos detalles de la causa del aborto. That's the stage terminal abort checks complete. No han dicho. Ok. Copy stage, thank you. A ver si informan algo ahora en breve. Estoy mirando Twitter o X. Ahí tenemos algún detalle del hall. Vale, quitaron el cartel que tenía arriba a la derecha. No sé si se restablece en breve el contador, sino igualmente hay bastante ventana aún para el lanzamiento. Hasta las 00 y 45 UTC hay ventana de lanzamiento. De hecho son 3 horas y 45 minutos de ventana. Y apuntaban a 50 minutos después de la apertura de la misma. Estoy tratando de buscar, a ver si tenemos algún detalle. Regresan un segundo aquí en la pantalla del directo. Bien, aquí me encuentro otra vez. Simplemente me había olvidado de encender el portátil para buscar información y eso. Aunque bueno. La cuenta regresiva se detuvo hace 5 minutos. Por razones de que hasta el momento yo al menos desconozco. Se detuvo en T-2 minutos con 55 segundos. A 15 segundos antes de que el director de vuelo dé el go para proceder con el lanzamiento. Estamos aguardando a ver si Rocket Lab
nos comenta un nuevo T-0 para este lanzamiento. Buenísimo el debut de Teo, así como un haul. Dice Deep Space. Y Me bueno, pusieron a esperar. le toca esperar un rato que puede ser o nada, o sea, o como una hora. Que puede ser el retraso. Aunque bueno, a ver si se restablece en breve el contador. Por cierto. Siempre me olvido la contraseña del portal. Hasta que no se me termine de bloquear. Me voy a decir. ¿Para qué le pongo contraseña? Ahí está, inicio. Dato random. A ver. Por cierto, tenemos para comentar cosas que pasaron con el lanzamiento de Artemis. Tenemos para comentar eso. ¿Qué pasaron con el lanzamiento de... Bueno, el lanzamiento no, con el programa Artemis. Antes en el letrero del hall decía Electron, ahora dice Haste, no se definen. ¿Cuál se entendí la diferencia? Me había olvidado. Sí, no, en realidad este es un lanzamiento de Haste, de por eso el letrero dice Haste. Pero si no, sí dice Electron. Que bueno, recordemos que esta es la primera vez que Rocket Lab emite en directo un lanzamiento de este tipo, o sea, un lanzamiento suborbital de Haste. Bueno, un lanzamiento suborbital en sí, ¿no? Ahí tenemos el centro de control de Rocket Lab, si no me equivoco. Por cierto, Teo, no sé si necesitas que le dé F5 al coso de los contadores. Porque de repente actualizaste hoy el código y yo no... Yo desde el mediodía está abierto sin darle F5. Si precisa que le dé F5 me decís ahí. Aunque bueno. ¿Qué es eso que escucho? Ah, un helicóptero. Bueno, básicamente, estamos esperando se restablece un nuevo T-0 o si tenemos alguna información del suceso, de que llevó a que Rocket Lab... Thank you, Jesse. Vale, no. Estamos esperando a ver si tenemos un nuevo T-0 o si no... Bueno, si... Tenemos detalle del motivo del haul. Recordemos que fue como un aborto de que hizo el vehículo, pero aún tienen el tiempo para reciclar. Bueno, no tengo que darle aceptable para acceder a cuenta. Aunque bueno, mientras tanto estoy tratando de acceder en el portátil porque no sé por qué no tenía mi cuenta de Twitter. Vale, me mandaron un código. Más seguridad del Twitter para ingresar. Curioso este código. Pero bueno. Estamos aguardando a ver si se reanuda la cuenta atrás o bueno, a ver el nuevo T-0. Ahí está cargando. Lo que sí que de que espero que no se cancele el lanzamiento. NASA LWO LD on countdown. A ver. LD, this is NASA LWO on countdown. Could you be able to provide us another weather brief, please?
think particularly GNC is looking into upper level winds. Yeah, cannot provide with Bueno, según lo que escuché, es por los vientos en alturas, el clima. Ok. Meteorología no ayuda al lanzamiento. Sí, bueno, de hecho, estaban apuntando al principio al inicio de la ventana a las 21 UTC. Pero bueno, por meteorología decidieron retrasarlo 50 minutos. Y bueno, y ahora llevamos 10 minutos de hold. Wanted to just show a graphic of what we are currently seeing in the models. And again, we see a slight decrease in our winds expected. This is a track of what we had earlier in the countdown, this blue line here at 19 UTC. The green line here just as of the 2100 UTC time frame, and then the red line here what we expect at 2300 UTC. So all indications from the models are that we will continue to see a drop off in the winds as we go through the next couple of hours in the launch window, and not seeing anything in the models that really disagree with that happening. So as we get the new live balloons in, hopefully they follow what the models are showing and give us that downtrend in winds at that 30 to 40,000 foot level. As far as other weather is concerned, not tracking any other issues, but that's our update on upper level winds. Any questions? No questions for me. Thank you very much, Elwo. Thank you. Bueno, aún tenemos en pausa el lanzamiento. De hecho, esto... si yo agarro esto, lo cargo por ejemplo acá, andando, bien, estamos aguardando a ver si tenemos un nuevo T-0 para el lanzamiento de Haste, que aparentemente los vientos en altura no están ayudando para que se produzca el... Okay. Ya estoy viendo lo que... ¿no? Sí, mandé un mensaje de prueba a ver si... Bueno, a ver si... O sea, estoy haciendo una prueba mientras tanto. Y a ver de qué me pasó acá un enlace. Este enlace se puede mostrar en... O sea, la página se puede mostrar en directo. Bien. Ahora ya lo... Bueno, ¿esto qué es? Bueno, según lo que indicaron desde el centro de control, Contador. Los vientos van a disminuir en las próximas 2 horas. Ok.
Bien, y ahí tenemos contador que está parado en T-16 minutos. No. Ver la página y ya Right now, the teams are working through checks to determine a new T0 based on evolving weather data. While we wait, we thought we'd take a look back at all 21 of last year's liftoffs in what was a record year for us. Join us with a quick walk down memory lane. Bueno, básicamente video de 3, 2, 1. recap de Rocket Lab de 2025. ¿Puedo llegar a mostrar esto? Vale, acá tengo, estoy mirando para agregarlo. Lo voy a mostrar acá en la cámara, a ver si se llega a ver. Acá tengo datos de básicamente esto, el globo meteorológico que se lanzó para esta misión. De hecho, a ver si puedo, que me hace reflejo. Acá tengo algunos datos. Ahora los voy a poner en pantalla. Pero ahí tengo algunos datos. Estoy mirando bien para así. Estoy mirando bien y ahora ya lo pongo en pantalla. Aunque bueno. El globo meteorológico se encuentra. ¿Cuántos kilómetros de altura? A 6 kilómetros de altura se encuentra ahora mismo. En base a los datos que ese globo van a definir la nueva hora de lanzamiento. Exacto, por ahora el contador lo reiniciaron a T-16 minutos, pero sigue en pausa. Estamos aguardando a ver si tenemos más información. Bueno, si los datos mejoran, van a proceder con el lanzamiento. Si no mejora, bueno, tendrán que cancelar. To making this year even bigger, and today's launch will be our third mission for 2026, with many more booked after this. But back to today, the wind is tracking down, which is exactly what we want to hear, but we're still waiting for that new T0. So let's keep the nets up so we can hear that call out from the launch director. Bien, de hecho me falta una mesa acá para tener portátil mucho más cómodo, pero bueno. Pero bueno, la cuenta regresiva sigue en pausa, Informaron que el viento está bajando y que próximamente deberían de dar la hora de lanzamiento. Bien, esperemos que me mejore los vientos entonces. Yo acá tengo el portátil, me está tapando la mitad de la pantalla, pero bueno. Aunque básicamente lo importante lo veo, que es el chat y el contador. Después lo muevo a pantalla. Pero bueno, sí, acá estoy viendo los datos de la meteorología. O sea, pero no entiendo mucho igual. No entiendo mucho el tipo de... No entiendo mucho en dónde que me dice la velocidad del viento.
Vale, altitud, longitud. Ah, vale. No, esto es velocidad horizontal, velocidad vertical. Por cierto, está hosteado en Amazon. Base de datos de Amazon. Ok. Se comunica por vía UHF en 403 MHz. 403 con 10. Interesante esa frecuencia. La ISS está en 437. Nunca bueno. A ver si tengo acá. Porque en teoría en este mapa debería tener. Bueno, de hecho, no sé qué hago haciendo así. Lo voy a mostrar en pantalla el mapa. Lo voy a mostrar en pantalla. Ahí está. Ay. Entonces ese bonito que lo veis y sus cosas. Básicamente ahí tenemos, bueno, ahí está cargando el mapa en pantalla de este globo meteorológico que, bueno, con el que están monitoreando la cosa. Acá tenemos distintos datos. Como era acá yo le decía 403 MHz. Mensaje, temperatura, contador de paquete, log. Aunque bueno, se encuentra ahora, bueno, recién superó los 7 kilómetros de altura, de hecho 7.300 metros y 7.565 metros. Did you scan that? GCLD. Papa 4, zone is complete. Thank you. Ok, ese último que me pasaste. A ver. Ay. Ah, no. Acabo de activar sin querer el modo avión en el portátil y se me desconectó todo. Ay, no. ¿Por qué toco lo que no debo? Ahí está. Igual te digo que esté ahí el modo avión al lado del de hacer. Del hacer F11. No sé. Me confunde. Aunque bueno. Esto otro es. Este es otro globo, lo último que me pasaste. ¿O es el mismo? Es el mismo, pero ya el mapa. Ok. Se pueden ver varios globos de la zona. Vale, sí, ahí se ven varios. Veo un poco más al norte, sí. Por cierto. Va, después te lo consulto. Fuera de cámaras. No es nada del otro mundo igual. A ver. 8 kilómetros de altura está el globo. ¿Qué es esto? No, yo hago así. Ah, vale. Oh. Estaba bastante bien esta página. A ver una cosa. Algo así.
hecho esto si lo abro en una nueva pestaña. Oh. Me gusta. Aunque bueno, ya hace de como 20 minutos que estamos en Hall. El tema que el contador se actualizó a T-16 minutos. Y bueno, y ahí se restableció el cronómetro que tenemos nosotros. El inicio del Hall. Aunque bueno, estamos aguardando a ver si tenemos más novedades al respecto. O a ver si Rocket Lab da un nuevo T-0 para el lanzamiento. El equipo está atento a las condiciones meteorológicas de la zona. Recordemos que debido a vientos en altura es que se tuvo bueno, que básicamente abortaron el lanzamiento. Abortaron 15 segundos antes de que el director de vuelo del famoso Go. Acá puse esto, pero no sé cómo. Ah, bien, así. Acá tenemos un mapa de por dónde está pasando el globo. Esto es rojo por donde va el globo meteorológico. Aunque bueno, ya hace como media hora que está detenida la cuenta atrás. A ver, un poquito menos. De 25 minutos más o menos. Así está detenida la cuenta atrás. Para el lanzamiento del cohete Haste de Rocket Lab. Recordemos que bueno, como dice hacia abajo, de que es debido a fuertes vientos en altura. Debido a vientos en altura, la cuenta atrás se ha pausado. Se ha pausado en menos 2 minutos con 55 segundos. Ahí fue el momento de que entraron en Hall. Después de ahí... después de ahí restablecieron el contador hasta menos 16 minutos, pero mantuvieron la espera. Bueno, portátil se me está quedando sin batería. ¿No? Ahora, bien, acá me encuentro otra vez. Estoy enchufando el portátil a cargar, que si no, tenemos un problema. El contador aún sigue detenido entre menos 16 minutos, como vemos ahí. La carga de propelente está completa en el cohete Haste.
Vale, el voltaje de globo bajó If you're 4%. just joining us and wondering why the clock isn't moving, it's because we're in a hold. A hold can be performed at any point during the launch sequence and can be called by any operator on console. But today, it was those pesky upper-level winds. Our teams are working through options to recycle for an attempt later in the window, but for now, we're sitting tight with you and we'll keep tuning in to Mission Control for updates. Bueno, tuvimos ahí una pequeña actualización respecto al lanzamiento. A ver si Teo nos puede comentar un poquitito de que mi inglés es un poco malo. Básicamente no dijeron nada importante, solo que estaban en cuenta regresiva detenida y ya. Ah, ok. Que siguen trabajando para establecer una nueva hora. Bien, o sea, tenemos que seguir en espera a ver si se reanuda la cuenta regresiva o si cancelan o qué hace. Recordemos que aún queda bastante ventana de lanzamiento. Bueno, a ver qué pasa. De hecho, la ventana es de 3 horas con 45 minutos y ya se consumió 1 hora con 21 minutos. O sea, en menos de 2 horas debería reanudarse el contador si es que lanzan. Bueno. ...12 kilómetros de altura se encuentra el globo ahora mismo. Ya en breve ya completa su misión. Y pasarán a lanzar otro globo, si no me equivoco. Sí, lanzan globos cada 15 minutos. Bien. ¿Y es posible que tengamos acceso a los datos? No lo sé. Esperemos. Algunos sí, otros no. Ok. Bueno, estamos aguardando a ver si Rocket Lab informa un nuevo T-0 para el lanzamiento del cohete Electron /Haste. Ya lo dije 80 veces, pero lo vuelvo a reiterar. El problema fue debido a vientos en altura que no ayudó a que, a que puedan lanzar la cuenta regresiva. Se detuvo a T-2 minutos con 55 segundos. De hecho llevamos 21 minutos, no, bueno,
No, no, sí, si habíamos superado los 10 minutos de cuando se restableció el contador. Llevamos más de media hora de espera para, bueno, para que mejore la meteorología. Más de media hora esperando. A ver, mientras esperamos actualización, yo regreso en un minuto. No me demoro nada. Ya regreso. Bien, aquí me encuentro nuevamente. Aún seguimos en espera. A ver qué pasa con el lanzamiento. Pero bueno, vaya debut en directo que tiene Teo el día de hoy. Una espera de más de media hora. De hecho fue a las 21:48 que entraron en hall. 21:48 UTC. Fue entraron en hall y ahora son las 22:30 UTC. Casi una hora.
Bueno, no sé si comentar ahora lo que pasó con Artemis o comentarlo, no sé, más adelante. ¿Vos qué decís, Teo? ¿Lo comento ahora? Yo creo que ahora es buen momento. Bueno, básicamente, había preparado una pantalla y todo, pero me parece que no la... O sea, de hecho, bueno, aunque bueno, básicamente, lo que pasó con Artemis fue algo que, bueno, se podía decir que se veía venir algo, pero, aunque bueno, algo se podía ver venir. Pero, aunque bueno, pero hubieron algunas, o sea, comunicaron algunas novedades que yo al menos no me la esperaba. Como, por ejemplo, una novedad que yo no me la esperaba era que, bueno, de que Artemis 3 o sea, sí me esperaba de que Artemis 3 no iba a lunizar, eso sí me lo esperaba, pero no me esperaba de que Artemis 3, bueno, sea directamente órbita baja terrestre. Aunque bueno, vamos a comentar eso de qué pasó. Porque hoy la NASA la NASA encabezada por Jared Isaacman dio una conferencia de prensa comunicando que el programa Artemis tiene unos cambios básicamente bastante importantes. Como por ejemplo, uno de los cambios que recién lo comentaba. Artemis 3 no alunizará en la Luna, sino que Artemis 3 será una misión dedicada a órbita baja terrestre donde se probarán las comunicaciones y sistemas y se probará básicamente todo para, o sea, con la nave Orion y el HLS. De que ahí vamos a ver si será el de SpaceX, con Starship, o si será Blue Origin con Blue Ghost. Vamos a ver cuál de los dos va a ser. Eso aún está por definirse. Pero bueno, Artemis 3 a órbita baja terrestre. Y después, bueno, está programado para 2027. Y después Artemis 4 y Artemis 5 están programadas ambas para 2028, que ambas tendrán alunizaje en la Luna. Básicamente. Bueno, después por parte del cohete SLS. Por parte del SLS, básicamente cancelaron el Block 1B y la Exploration Up Stage. Básicamente conocido como EUS. O sea, las siglas EUS. Desde la misión Artemis 4 usarán etapas, o sea, usarán segunda etapa más estandarizadas, que no me sale la palabra. Posiblemente una de las que tiene más chance para que se use, pero no está confirmado que se vaya a usar, es la etapa que usará el futuro cohete Neuren 9x4. O si no, otras que también está ahí sobre la mesa para usarse es Centaur 5 del Vulcan. Que de hecho es la más posible que se use. Centaur 5. Sí. Bien, o sea que Centaur 5 es más probablemente que se use después de Artemis 4, pero claro, hay que ver cuando cuando se acerque más la fecha, a ver si sigue en pie con esa, o bueno, o ver qué pasa. Aunque bueno, para el alunizaje hay que esperar por Starship o el Blue Ghost de Blue Origin. Eso ya será una decisión que tomará la NASA cuando ambos vehículos estén listos. Bueno, básicamente primero que esté listo y que funcione bien
De hecho, Brugos sí tiene como objetivo alunizar este año la Luna y Starship el año que viene. Eso le puede dar un punto extra a Blue Origin si llega a alunizar con éxito. Si no llega a alunizar con éxito, ya SpaceX se puede acercar a... Bueno, ya SpaceX ahí tiene la chance de intentar alunizar antes que Blue Origin. Veremos qué pasa con, bueno, con básicamente con los alunizadores y bueno. Y a ver qué pasa con Artemis 2, que recordemos que hace unos días llevaron el cohete SLS de vuelta al edificio de ensamblaje. Por cierto, que una información de que me llegó, no puedo dar muchos detalles, es más probable que se lance en mayo que en abril. No puedo dar más detalles, aunque con eso di demasiado, me parece, aunque bueno. Así que bueno, básicamente, como saben, el lanzamiento en marzo está descartado. Y ya les puedo decir yo que el lanzamiento en abril no está descartado del todo, pero tampoco esperen mucho para el mes de abril con tema de Artemis. Bueno, mientras tanto, la cuenta atrás aún sigue detenida cuando llevamos ya 52 minutos de haul. No, mentira, 49 minutos.
Bueno, gente, retorno acá a la transmisión en directo. Es de mi agrado informarles que llevamos... ¿De por qué mi cámara no cargó? Bueno, es de mi agrado informarles que llegamos a 1 hora de haul. Hace 1 hora que se detuvo el contador en términos 2 minutos con 55 segundos. Algo pasa con mi cámara que no me la quiere agarrar. Ahí está. Le costó. Le costó, pero acá estamos. Hace 1 hora que estamos... Bueno, se reanudó el contador. Términos 42 minutos. De hecho, términos 42... 20 y 30. Hasta 20 y 30 de acá. ¿Por qué no me deja? ¿Le estoy dando a actualizar el término 0 y no se me actualiza? Vale, bien, se actualizó el contador. Estamos a términos 41 minutos para el lanzamiento. All right, for those of you waiting patiently, I think you can see along with me that clock in the top left-hand corner has started to count down now. We are still waiting for confirmation from the launch director. We're expecting to hear that on the mission control nets. So we'll keep leaving those up and wait to hear from her, hopefully very soon. But yes, as you can see, that clock is counting down now towards a new T0. LD, VICON countdown. VICON LD. Let's go 2300 complete. Copy, VICON. Control stations LD on countdown. New T0 has been set. We're currently targeting 23 column 30 column 00. And we're currently at T-minus 38 minutes 52 seconds and counting. And it's simulating as T-minus 60 minutes hold. So same as we would be holding at our nominal T minus 60 minutes. All right, and with that call from the launch director in Mission Control, we are proceeding with the count. And the new T0 time has been set for 6:30 p.m. Eastern Time or 23:30 UTC. So that means we are now just under 40 minutes and counting to our scheduled liftoff.
NASA LWO LD on countdown. LD, this is NASA LWO on countdown. Could I request another weather brief for the targeted teaser time and the rest of the window, please, if you can support us? Yes, I can. Want me on MDNet as well, right? That's correct. Really appreciate it, LWO. Okay, this is the NASA LWO with an updated weather briefing for our targeted T0 and through the end of the window. So just currently out there, we are seeing temperatures in the upper 30s, winds at the surface fairly light out of the east-northeast direction at about 6 miles per hour. We continue to monitor the upper level winds with our balloon data that is coming in, and just a quick look at the graphic here that shows the model data and what we expect as we go through the next couple of hours here, or the next hour here. And the trend continues to show a slight downward shift, so hopefully these latest balloons that have been released will indicate the same and give us an opportunity for launch here. But tracking no other issues, still seeing less than 10% for thick cloud violation as we go for throughout the next hour here as we go to T0 and through the end of the window. So that concludes our weather briefing. Any questions? This is a GNC. Well, thank you very much for that briefing. Would you be able to just jump back to the wind magnitude slide, please? Yes, this is the wind magnitude slide. Yeah, do you have a question about it? Thank you very much. No, I think I'm all good, thanks. That looks good to me. Thank you. All right, copy that. Thank you. Any additional questions? Thanks for that. No for Rocket Lab anymore. Copy that. Thank you.
GCLD on countdown. How did you see? Please proceed with umbilical arm and plant sequence 55. Understood, sequence 55, mark. And to all operators LD on countdown, please continue to monitor your critical systems and be prepared for the go no go and starting and continue with the count T-minus 60 minutes. And I can confirm that I'm continuing monitoring the countdown court, LB court, range court, and as well in safety net. Remind to all operators that the go no go poll will take place at T-minus 60 minutes. How did you see countdown? GCLD. Umbilical arm and prime sequence complete. Thank you, GC. All right, as we approach T-minus 16 minutes, it's once again time for the final go, no-go poll from the operators in Mission Control, Virginia. The launch director will poll each team member to get their status to proceed with the count towards T0. So let's listen in. And all stations LD on countdown, proceeding with the final poll for launch, the go no go sequence starting with the stage. Stages go. Avionics. Avionics is go. GNC. GNC is go. Beacon. Beacon is go. GC. GC is go. PLS. PLS is go. Mars CE. Mars CE go. Mars Ops. Mars Ops is go. Mars 1. Mars 1 is go. NASA GSO. Go. NASA RSO. Those go. NASA PM. Go. LDSAP. LDSUP is go. NASA DD. Go. Copy, all standing by for the go for the mission director poll.
You heard it there. We have the go from the launch team to proceed with today's liftoff, pending confirmation from the mission director. Right now, we are at T minus 14 minutes to launch, and we are looking green across the board. LD, MM, countdown, ready to resume polling. Copy, on behalf customer. Go, MD, go. Copy. The go sequence is complete. We are T-minus 11 minutes, 10 seconds, and counting. This time we're go for terminal count starting at T-minus 10 minutes. Great to have that go from the mission director. And as the clock continues to count down to liftoff, why don't we take a look at the rocket on the pad for today's mission? Now, aside from the difference in mission purposes, there is a lot about HASTE that you'll likely recognise from our orbital Electron rocket with a few key differences. This one is standing at 20 metres on the pad, and so HASTE is a couple of metres taller compared to a standard Electron, with a longer fairing that accommodates the DART aircraft that is on board. Also, since HASTE flies at lower altitudes, it runs a larger payload capacity of up to 700 kilograms, and its kick stage is tailored to the mission's precise conditions and tip-off requirements. Otherwise, from the stage 2 down, HASTE leverages much of the same technology that has powered our 80-plus Electron launches to date, and that includes the same carbon composite material used throughout its structures that keeps it lightweight and durable at both hypersonic and orbital velocities. That's right, and HASTE also uses the same engine configuration as Electron, with 9 3D printed Rutherford engines at the bottom of the first stage that powers its flight.
Now, the beauty of our liquid-fueled engines is their ability to gimbal and throttle, which opens up a variety of trajectories that our customers can test their technology with, much like today's mission. Avionics LD on countdown. LD avionics. Avionics proceed with sequence 61 avionics terminal checks. Copy and work. S-band is switched to high power for flight. Stage LD on countdown. LD stage. Stage proceed with the sequence 62 stage terminal checks. Copy and work. High voltage batteries are ready for flight. GCLD on countdown. How did you see? GC proceed with sequence 63 launch pad ready. Understood to work. All pump lips nominal, all engines ready. LD stage countdown. Stage LD. That's the stage terminal checks complete. Copy. LD avionics and countdown. Avionics LD. Avionics terminal checks complete. Copy avionics. Strong back projected for flight. Hold down mechanisms armed.
We are now at T-minus 4.5 minutes, and shortly we will have to enter the launch's countdown auto sequence, which starts at T-minus 2 minutes to liftoff. That's when the rocket will switch to internal power and take over control autonomously. A few moments later, the rocket's LOX propellant loading should be complete and in recirculation. Then again, at under 1 minute to lift off, the propellant tanks will be fully pressurized for launch, and our ground controller will confirm that the water deluge system on the pad is ready to be activated for when those engines ignite. Then it is 30 seconds until launch before the LD starts to count down with the clock from T-minus 10 seconds. It's full noise at T-minus 3 seconds when those engines ignite, and then the launch pad's hold-down mechanisms release for haste to take flight at T0. We're going to bring up the audio channels now for Mission Control to listen along to those milestones in real time. We'll be back with you shortly after liftoff for those 2.5 minutes of hypersonic flight for That's Not a Knife. Go Haste, go DIU, and go Hypersonics. And all stations, we are T-minus 3 minutes and counting. At this time, the 3-word procedure is in effect. From now on, there should be no red flags on your critical LCCs. VIVO and LD on countdown. LD beacon. The count has been held. Yeah. Hold. That is a hold on the countdown clock. We are paused at T-minus 2 minutes 56 seconds to lift off. So let's wait to hear for an update from Mission Control. Confirmed. GCLD on countdown. GC. GC confirm the stage 1 and stage 2 umbilical status are engaged. Confirm engaged. Copy, and please proceed with the secure LV on pad and enable ECS. Understood, work. Thank you. Avionics LD on countdown. LD avionics. Avionics proceed with avionics terminal board checks sequence 73. Copy and work. Stage LD on countdown. LD stage. Stage proceed with stage terminal board checks sequence 74. Copy and work. Vehicles on external power. LD stage mission. LD stage countdown. Stage LD. That's the stage terminal board checks complete. Copy, thank you. LD avionics on countdown. Avionics LD. Avionics terminal board checks complete. Copy, thank you.
Okay, once again, that clock at the top left-hand corner of the screen has restarted, counting down to the final opportunity in today's launch window. We are, however, still waiting to hear the confirmed new T0 time from the launch director, so we're keeping up the audio channels from Mission Control, waiting to hear that call from her hopefully soon. Do GC on countdown. GCLD. We secured on the pad, ECS is enabled. Copy. Control station LT on countdown. We have seen targeting the end of the window. That's 00 column 00 column 00 UTC time. Now on the 28th of February. And all operators continue monitoring your critical systems and be prepared for the go no go and starting the count at T-minus 60 minutes as usual. And I confirm that I'm actively monitoring countdown cord, LV cord, range cord, and safety net. Okay, just backing up what we heard from our launch director there for the new T0 time for today's launch attempt. We are now targeting 7 p.m. local time Eastern, which is 0000 UTC for today's opportunity.
LD VCon countdown. VCon LD. 12-2300 is complete. Thank you, VCon. All right, we are at T-minus 16 minutes and 30 seconds, heading towards the final go, no-go poll for the last opportunity today. We are currently looking green across the board, pending confirmation from the mission director that the customer is go, then we'll be proceeding through to T0. Over to mission control now. To all stations LD on countdown, proceeding with the final poll for launch go, no go sequence, starting with the stage. Stages go. Avionic. Avionics is go. GNC. GNC is go. VCon. VCon is go. GC. GC is go. PLS.
PLS is go. Mars CE. Mars CE is go. Mars Ops. Mars Ops is go. Mars 1. Mars 1 is go. NASA GSO. Go. NASA RSO. Those go. NASA PM. Go. LD SUP. LD sub is go. NASA TD. Go. Copy, all standing by for go for the mission, Director Paul. Excellent news out of Mission Control. The local and support teams are go for launch and we are proceeding through the count. A reminder that today's T0 is now set for 7 p.m. Eastern Time or 0000 UTC. We've got about 14 and a half minutes remaining in the count. LDMM on countdown, ready to proceed with the go, no go poll. Copy, MM. All right, MM go, MD go for terminal count. Copy, the go, no go sequence is now complete. We are T-minus 11 minutes, 18 seconds and counting. This time we are go for terminal count starting at T-minus 10 minutes. That's the last confirmation we needed from the mission director and mission management. We are go to proceed towards liftoff.
All right, well, while we have a little bit more time to wait, we did hear earlier in the show from our range coordinator, David Stiles, about busy operations at Launch Complex 3, right next door, for our new medium lift rocket Neutron. And last month, hardware began flowing to the launch site, starting with the reusable Hungry Hippo fairing. So let's check it out. So there it is, right down the road. We are thrilled to see hardware arriving to that assembly and integration complex just out there on Wallops Island. High voltage batteries are ready for flight. Stage LD on countdown. LD stage. Stage proceed with sequence 62, stage terminal checks. Copy and mark. GC/LD on countdown. LDGC. Proceed with sequence 63, launch pad ready. Understood, launch pad ready, work. All pump lips nominal, all engines ready. LD stage countdown. Stage LD. That's the stage terminal checks complete. Copy stage. LD avionics on countdown. Avionics LD. Avionics terminal checks complete. Copy, thank you. Come back reflected for flight.
Hold down mechanisms armed. T-minus 4 minutes and 50 seconds, and shortly we are nearing terminal count, scheduled to start at T-minus 2 minutes. That will kick off a series of events for HASTE, making sure its fuel and oxidizer tanks are pressurized and ready for launch, and activating the final ground system, the Deluge. The Deluge is dual purpose. It obviously keeps things nice and cool, but is also imperative for sound suppression, keeping our 9 Rutherford engines considerably quieter. That's right. And then we will hear a 30-second call out followed by the final 10-second countdown from the launch director and mission control ahead of engine start at T-minus 3 seconds. So let's throw it back to the team in mission control for the final moments ahead of liftoff, and we will be back with you once we are in flight. CS disabled, pilot auto sequence is armed, pilot is ready for launch. Thank you, Jesse. Into all stations, we are T-minus 3 minutes and counting. At this time, the 3-word procedure is in effect. From now on, there should be no red flags in your critical LCCs. VICON, LD on countdown. LD VICON. VICON, log the auto sequence and confirm. Locked. And confirm VICON, all flight computer ASGOs are green. All ASGOs are green. Thank you, VICON. We're go for auto sequence start T-minus 2 minutes. At this time, LDs go for launch. The vehicle is fully on internal power. RF reception is nominal, and AFTS is green and enabled for flight. Lock load is complete, system is in recirculation. Anti-geysering is disabled. Stage 1 tanks are pressed. High flow engine port enabled. T-minus 20 seconds and counting. Stage 2 tanks are pressed. Stage activated. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition.
Clear to launch. Vehicle is clear to pass, vehicle clear to pass. Beginning pitch over. Stage 1 propulsion is nominal. Well, that's not a knife. That is our HASTE rocket on your screen there with a textbook launch off the pad at LC2 on Wallops Island. HASTE is climbing fast now at almost 900 kilometres an hour with an almost immediate pitch over to follow today's suborbital trajectory. Max Q, or maximum aerodynamic pressure, is up next. So standing by now with mission control. Approaching max Q. Cleared max Q. A nice clean sail through max Q by HASTE there, now at speeds of more than 2,000 kilometres an hour. Hearing good calls from mission control as well. High voltage battery discharge should be happening as we need it to for those 9 stage 1 Rutherford engines at the bottom of the rocket. And coming up soon will be MECO, or main engine cutoff of those engines, which is when all 9 of them power down at the same time. And now usually that is to allow for the first stage to separate from the second, but with this experimental hypersonic mission, we are doing things differently. And so, at about the same time as those engines shut down, HASTE's fairing will separate and DART will be deployed to begin its free flight at hypersonic speed. A reminder that at our customer's request, we'll be cutting the camera view just before MECO, fairing separation and payload deployment, but we will mark the moments we're expecting those actions to take place before DART AE flies the rest of the mission. So let's watch and listen now. Stand by for MECO. Okay, and with the clock now past 2 minutes and 45 seconds into flight, that marks our expected main engine cutoff, fairing jettison from HASTE, and deployment of Hypersonics DART AE aircraft at hypersonic speed to continue on with their mission. Right now, the team will be testing the aircraft's aerodynamic control at several times the speed of sound, as well as its scramjet propulsion to power the vehicle along its suborbital trajectory. Good luck to the DIU and Hypersonics for the remainder of the mission. So HASTE's role in this launch is otherwise complete. Another hypersonic test launch with 100% mission success out of Launch Complex 2 on Wallops Island. And this is our second hypersonic flight for the DIU in just 3 months, and our 7th HASTE launch overall to test technology in those real-life conditions. This mission is also our 11th overall launch from Launch Complex 2 on Wallops Island within both the Mid-Atlantic Regional Spaceport and NASA's Wallops Flight Facility. So, congratulations and thank you to our launch partners for your ongoing support. And since we're rounding out with numbers, today's launch is our 82nd launch in total and 3rd launch this year, with our next mission scheduled to take place in just a few days' time. But this time from Launch Complex 1 on the opposite side of the world. Make sure you check out our social pages and website for more info. Otherwise, thank you so much for joining us for this mission today. We'll see you back here soon. This is Rocket Lab Mission Control, signing off.